Actually, my kid is sleeping, so it's a little bit dark from my end. Uh, Okay. So, Shweta bhai, whenever I have to start, you just have to just say I can start, and then I'll start. Okay, Apu. We Yeah? can start now. Already 9:30. So আমরা টাইমলি Okay. স্টার্ট করে দিয়ে অডিয়েন্সরা জয়েন করতে থাক। সো আমি প্রথম শুরু করে দিচ্ছি। হাই এভরিওয়ান, আমি শহীদ হোসাইন, ক্লাউড ক্যাম্প বাংলাদেশ থেকে। সো আমাদের আজকের সেশনটা আসলে পার্সোনালাইজেশন উইথ গ্রাফ ডিবি অ্যান্ড এআই নিয়ে। তো আমরা সেশনটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি। তো আপু, আপনি শুরু করে দিতে পারেন। আচ্ছা। So, hello everyone. I would like to, it's being recorded, okay. Uh, how many people do we have, Shohid bhai? কতজন আছে? Would আমাদের like to এখন know. 11 জন আছে। আমরা 5 আচ্ছা, মিনিটের মধ্যে বাকিরাও জয়েন করে ফেলবে আর কি। আচ্ছা. Hopefully. Good. That is very good. আচ্ছা. So, yes, I would really like to start a little bit like as a small introduction about myself, who I am, because I don't know. And this session is being recorded in English, right? Because আমি ইংলিশে আমার স্লাইড ক্রিয়েট করেছি। শিওর শিওর আপু, তো আপনি বাংলা ইংলিশ বোথ মিক্স করে বললে অডিয়েন্সের জন্য আরেকটু হেল্প হবে। সো আচ্ছা ঠিক আপনি আছে, so আপনার it's not just only English, মানে do we have anyone who is like international or something? It's just আমাদের বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা, জি right? জি জি জি। আচ্ছা, তাহলে আমি বাংলা ইংলিশে মিশিয়ে বলি। um so yes, so today's topic is personalization with GraphDB and AI. So ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যে আমরা সবসময় এআই নিয়ে কথা বলি, এলএলএম নিয়ে কথা বলি, অনেক কিছু নিয়ে কথা বলি, NLP, OCR, machine learning, everything. What we usually forget is there is a very strong tool, graph. So a grapher ব্যাপারে, what do we know? So what I have done is I have created this whole presentation with a simple use case, and you have used it all. It's LinkedIn. And LinkedIn uses this technology. I'm Tanzeem Haque. I'm the data infrastructure lead at Advanced AI Lab. It's the AI wing of ACI. I'm also founder of a also a data infrastructure startup, DataEins, and currently I'm also part-time faculty of AIUB. So what you see is the thing is, uh, before I start, I would like to know how many of you use LinkedIn. Can you raise your hands? আপনারা একবার একটু হ্যান্ড রেজ করতে পারেন? Just to know যে how many of you are on LinkedIn? আচ্ছা, গুড। হ্যাঁ, স্টুডেন্টরা বোধহয় লিঙ্কডইনে এতটা অ্যাক্টিভ না। আচ্ছা, তো ঠিক আছে। So LinkedIn, I don't know if you know about this. LinkedIn, I've been on LinkedIn for a long time. But the first recommendation algorithms of LinkedIn was pretty much embarrassing. তো embarrassing কেন? কারণ LinkedIn ran on just basic collaborative filtering for years. So people who connect with X also connect with Y. এতটুকুই ছিল, আর বেশি কিছু না. So it worked at small scale. Nobody had no concept of why two people are getting connected together. Um, no reasoning beyond 2 degree of separation. Just দুইটা ডিগ্রি. So ডিগ্রি মানেটা কি সেটা আমি বুঝিয়ে বলছি। গ্রাফ ডিবি, গ্রাফ ডেটাবেস বুঝতে হলে আগে গ্রাফটা বুঝতে হবে। সো পরের স্লাইডে বুঝিয়ে বলছি। সো 2টা ডিগ্রির বেশি যেত না আর কি লিঙ্কডইনের কোলাবোরেটিভ ফিল্টারিংটা। সো a shift, when did this shift happen? When the shift happened when LinkedIn built something called economic graph. So a graph database representing the entire global economy.
তো সেটাই হচ্ছে গিয়ে ইকোনমিক গ্রাফ বলছে লিঙ্কডইনে। So what does it mean? So you have the members, companies, skills, jobs, schools, সবকিছু নোড হিসেবে বিবেচনা করে আহ, একটা গ্রাফ বানানো, and all the relationships were considered as edges. So একটা গ্রাফের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস, জাস্ট দুইটা জিনিস, বেশি না, এজ অ্যান্ড নোড। আসছি সেই স্লাইডে। সো এরপরে যেটা হলো যে এই যে পার্সোনালাইজেশন যেটা হচ্ছে, তখন সেখানে হচ্ছে আমাদের ইউজার এবং তাদের বিহেভিয়ার, তাদের রিলেশনশিপ এবং কন্টেক্সট চলে আসলো, অ্যান্ড দেন ইটস ইজিয়ার টু মেক ডিসিশন। এখন আচ্ছা, সো আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট নোডস অ্যান্ড এজেস, দ্যাটস ইট। নোডস অ্যান্ড এজেস। নোডস হচ্ছে এই যে আমি যদি দেখাই এই যে এই these circles, these are nodes, and the lines connecting the nodes, these are called edges. Okay, this is a very simplified economic graph. So uh, if you look at this diagram where my cursor is, এই বাম দিকের গ্রাফটার দিকে যদি তাকাই, তো দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে এগুলো ইউ মানে তোমরা, আপনারা, আমি, ইউ, আহমেদ and সারা, these are member nodes. Okay, so two of them, এই যে এখানে যে because a connection is a relationship between two people, এই যে এখানে আবার আহমেদ এবং সারার সাথেও কানেকশন আছে, এবং ইউ, লাইক আপনাদের সাথে সারারও একটা কানেকশন আছে। সো these are connected as so these are labeled as connected. এখন you see there are also two other nodes, skill and company. Okay, so the purple circle and the line from member to skill, a labelটা. So if you see, look at this node u, and between the skill, this is the edge, and this edge would be called has skill. Okay, and then if you look at the node called company, so the line from member and company, like Ahmed and Sarah, these two edges would be labeled as worked at, যে কাজ করেছে এভাবে। অ্যান্ড তারপর হচ্ছে গিয়ে যে এই যে জব নোট যদি থাকে কোনো, তখন অ্যাকচুয়ালি স্কিল, কোম্পানি সবকিছু কনসিডারেশনের মধ্যে রেখে তখন হচ্ছে যে কানেকশনের ব্যাপারটা, রিলেশনশিপের ব্যাপারটা ভালো করে দেখাচ্ছে এখন লিঙ্কডইন সিম্পলিফাইড ইকোনমিক গ্রাফ। এখন আমি একটু কিছু প্রপার্টিতে আসি, একটা গ্রাফের প্রপার্টিতে। সো ডিগ্রি হচ্ছে গিয়ে ভেরি সিম্পলি পুট, আমি এই ইউ নোডে যাই, একটা নোড থেকে কতগুলো এজ বের হয়েছে বা আসছে বা কানেক্টেড, সেটাকে বলে ওই নোডের ডিগ্রি। সো এই ইউ নোডের ডিগ্রি হবে 3, 1 2 3। আহমেদের ডিগ্রি হবে 3, 1 2 3। ইয়া, স্যারার ডিগ্রি সেম, 1 2 3। স্যারা ইজ কানেক্টেড উইথ লাইক এই যে ইউ অ্যান্ড আহমেদ, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম কোম্পানি। কোম্পানির ডিগ্রি 3। এখন স্কিলের ডিগ্রি এই জায়গাটাতে হচ্ছে গিয়ে 2টা ডিগ্রি। হ্যাঁ, সো সিম্পলি পুট, একটা নোডে যতগুলো ইনকামিং এবং আউটগোয়িং এজেস যায়, সেটার সামেশনটাই হচ্ছে গিয়ে ডিগ্রি। আর ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে একটা গ্রাফের সব কয়টা নোডের মধ্যে কতগুলো ডিগ্রি থাকতে পারে, সেটার ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে? So if you have any questions, you can raise your hands, or actually we can you can also note down your questions. We can discuss the questions in the end. So ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট জিনিসটা কি? So you have definitely uh, heard about clusters. So clustering coefficient, this coefficient represents how tight a cluster is. So how your ex-colleagues who all know each other, so they will form a tight cluster. So for you, so আপনাদের একই ব্যাচের স্টুডেন্টরা, you know each other very well, so আপনাদের ক্লাস্টারটা অনেক টাইট হবে। অ্যান্ড লেটস সে যে আপনাদের প্রিভিয়াস ব্যাচ বা পরের ব্যাচের যারা আছেন, তাদের সাথে আপনাদের ক্লাস্টারটা একটু লুজ হবে। ওকে, সো আর পাথ লেন্থ হচ্ছে ভেরি সিম্পলি পুট, ইউ, আহমেদ অ্যান্ড সারা টিল হায়ারিং ম্যানেজার। এখানে যদি হায়ারিং ম্যানেজার কেউ থাকতো, তাহলে ইট উড বি লাইক 3 হপস, যে কয়টা নোড আমাকে পার হয়ে যেতে হচ্ছে, দ্যাটস দ্য পাথ লেন্থ। এই 3 হপস, দ্যাটস জাস্ট পাথ লেন্থ। এই যে
জাস্ট তিনটা লাফ দিলে আমি পৌঁছে যেতে পারতেছি, সেটাই হচ্ছে প্যাথল্যান্ড। হ্যাঁ, আর তারপরে আসছে হচ্ছে যে সেন্ট্রালিটি। Centrality, so this pattern, this happens within milliseconds nowadays in graph. Our centrality হচ্ছে, it will tell you um, whether a shared skill is meaningful signal or just background noise. Okay, so this is centrality, simply put. আচ্ছা, so কয়েকটা মানে বেসিক্যালি আমি বেশি ডেপথে যাচ্ছি না। there are four types of graphs. Okay, so four types of graph, আমি বাম দিক থেকে শুরু করি। এই যে baseline only, it's random graph, Ados Rainy. It's degree distribution টা, I don't know how good you are on statistics or mathematics background. So there are different distributions. There's one distribution called Poisson distribution, binomial distribution, geometry distribution. So random নেটওয়ার্কের ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন হবে পসো ডিস্ট্রিবিউশনের মতো, বেল কার্ভ, লগ স্কেলে। এটা ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট হবে লো, অ্যাভারেজ পাথ লেন্থ হবে শর্ট, এবং এর কোনো হাব নেই। So these are the properties that you have. These are the actually the identifying characteristics for these graphs. Small world এ যদি আসি, স্মল ওয়ার্ল্ড মোটামুটি বলে যেটা যে even if you have, let's say, a billion members or billion nodes, you are probably just 4 hops away from any other nodes. Just চারটা লাফ দিলেই হচ্ছে কি আমরা আরেকজনের সাথে কানেক্টেড হতে পারছি। আহ, তারপরে যদি আসি স্কেল ফ্রিতে, বারাবাসি আলবার্ট, স্কেল ফ্রিটাই হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। Like even biological network is scale free. স্কেল ফ্রির ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্কেল ফ্রিটা, বিকজ scale free degree distribution is a bit different. It follows a power law. So if you try to plot the distribution of the degrees of the nodes of a scale free network, you will have to use a logarithmic distribution. So সেটা দেখতেও একটু অন্যরকম, খুব সুন্দর। কেউ যদি একটু গুগল করেন স্কেল ফ্রি ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন, ইউ উইল সি যে জাস্ট ওই প্লটটা দেখলেই বুঝে যাওয়া যায় যেটা স্কেল ফ্রি নাকি র্যান্ডম নাকি হায়ারার্কিক্যাল। স্কেল ফ্রি ভেরি ডেফিনেট, এটা একদম খুবই ইজিলি আইডেন্টিফায়াবল। স্কেল ফ্রি ব্যাপারটা কি, ইউ হ্যাভ ডেফিনেটলি নো লাইক যে হাবস, এয়ারপোর্ট হাবস, এয়ারপোর্ট যেমন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট একটা এয়ারপোর্ট, তারপর আমস্টারডাম অ্যান্ড হিথ্রো, ইউরোপ দিয়ে বুঝিয়ে বলছি। সো এই তিনটা এয়ারপোর্ট হচ্ছে গিয়ে ইউরোপের, অ্যান্ড অলসো ওয়ান অফ দ্য বিজিয়েস্ট হাবস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো ওই হাবের ব্যাপারটাকে এখানে জাস্ট ইফ ইউ ইমাজিন দ্য ম্যাপ অফ ইউরোপ, সো দেয়ার আর জাস্ট দিস থ্রি হাবস, লেটস সে এই তিনটা এয়ারপোর্ট, প্রচুর এয়ারলাইন্স, প্রচুর দেশ থেকে, প্রচুর আলাদা অনেক এয়ারপোর্ট থেকে এখানে প্রচুর নেটওয়ার্ক আছে, প্রচুর এয়ারপ্লেন আসে। সো দিজ আর বিগ হাবস। যে এই হাবকে যদি আমরা তিনটা নোড হিসেবে চিন্তা করি, তাদের অনেক ডিগ্রি। দ্যাট মিনস ডিগ্রি যেটা বললাম, একটা নোড থেকে যতগুলো কানেক্টিং এজ থাকে সেটা হচ্ছে ওই নোডের ডিগ্রি। সো দ্যাট মিনস if you have a network and there are a few hubs, and those hubs কাকে বলছে, a few nodes যাদের ডিগ্রি অনেক হাই, যাদের সাথে অন্যান্য নোডগুলোর অনেক বেশি কানেকশন। যেমন আমি যদি এখন ধরি টার্কি ইজ ইস্তানবুল ইজ এ গুড হাব, ইটস নট আ দ্যাট বিগ অফ আ হাব লাইক আমস্টারডাম অর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। সো দেখা যাচ্ছে যে ঢাকা থেকে ফ্র্যাঙ্কফুর্টের হয়তো 2-1টা ফ্লাইট যাচ্ছে, ডিরেক্ট ফ্লাইট, এভাবে যদি চিন্তা করি। হ্যাঁ, সো ঢাকার সাথে অত বেশি এজেস কিন্তু নাই, সেভাবে যদি চিন্তা করি। ফ্র্যাঙ্কফুর্টে দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে প্লেন ল্যান্ড করছে। সো ফ্র্যাঙ্কফুর্ট উড বি কনসিডার অ্যাজ আ হাব। সো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ নোট ইট ডাউন, উই উইল ডিসকাস ইট লেটার। সো মুভিং অন টু হায়ারার্কিক্যাল। হায়ারার্কিক্যালটা অ্যাজ ইট সেজ, এটা গ্রাফটা দেখলেই পুরোপুরি বোঝা যাবে যে এটা একটা ডেফিনিট হায়ারার্কি ফলো করছে গ্রাফটা। আর ইটস লাইক ওটাই যে একটা একটা হায়ার একটা লেভেল থাকবে, সেখান থেকে 2টা লেভেল, সেখান থেকে 4টা লেভেল, সেখান থেকে 8টা লেভেল, এভাবে। দ্যাটস বেসিকলি হায়ারার্কিক্যাল। So let's look at some examples, some pictures. So random, this is the random one, Adosreni. It's absolutely random.
মানে আমরা যেটা আমি যেটা শিখেছিলাম, I did graph theory in during my bachelor thesis. So what our professor said, just plot the degree distribution, you will find out the scale free network first. So সেটা বাদ দিয়ে দিলে বাকি গ্রাফগুলো ভিজুয়ালাইজ করতে থাকো। সো স্মল ওয়ার্ডটাও পেয়ে যাবা, হায়ারার্কিক্যালটাও পেয়ে যাবা। এই তিনটা যেগুলো না, সেটাই র্যান্ডম। So it's a very trivial way to put it, but yeah, in my experience, I have seen only random খুব কমই use দেখেছি। So you see the scale free, you see the orange nodes, these are the hub nodes. এই নোডগুলো থেকে, এটা একটাই নোড, প্রত্যেকটা একটাই নোড, এখান থেকে প্রচুর কানেকশন বের হচ্ছে। বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট, লেটস সে, এই যে বাইরের একটা, আউটসাইড একটা, এই যে এখানে একটা সিঙ্গেল নোড, এখান থেকে জাস্ট একটা, এটা ডিগ্রি 1, একটা এজ গিয়েছে, রাইট? আর আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরে 5টা বড় বড় হাব, অনেক কানেকশন বের হয়েছে হাবস গুলো থেকে। সো স্কেল ফ্রি ইজ লাইক দিস। স্মল ওয়ার্ল্ড এগেন, এখানে আমার বিলিয়ন্স নোট থাকলেও আমার কোনো সমস্যা নেই। আই এম জাস্ট 4 hops away from another member. স্মল ওয়ার্ল্ড বলছে এটার কারণে। আর hierarchical, as the definition said before, you can just easily see the structures like a tree-like structure. আচ্ছা, এখন আমরা একটু, যেহেতু ডেটাবেজের কাজ, সো অবভিয়াসলি এটা এখানে এসকিউএল চলে আসবে। সো you have definitely heard about relational database, যেটা হচ্ছে টিপিক্যাল ডেটাবেজ, এসকিউএল দিয়ে আমরা কাজ করছি। You have also heard about vector database, right? এই এআই এর এরাতে you have definitely heard vector database. আর আজকে আমরা করছি হচ্ছে গ্রাফ ডেটাবেজ। সো এসকিউএল দিয়ে if you try to make 6 joins, it will be a long query. Okay, these are strong for ট্রানজাকশনাল কোনো রিলেশনশিপ থাকলে, ট্রানজাকশনাল কোনো জিনিস আমাকে দেখতে হলে, উই শুড ইউজ রিলেশনাল ডেটাবেজ। বাট 6টা জয়েনের পরে কিন্তু জিনিসটা অনেক স্লো হয়ে যাচ্ছে। ইয়াস, ইট উইল এক্সপ্লোড অ্যাট ডেপথ 3+। ভেক্টর ডেটাবেজ, what vector database does, you have embeddings, and these are embeddings হচ্ছে সিমিলারিটি উপর বেস করে ভেক্টর ডেটাবেসটা কাজ করছে। সো ইট উইল ফাইন্ড ইউ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড সিম্যান্টিকলি সিমিলার প্রোফাইলস, তখন হচ্ছে আপনারা ভেক্টর ডেটাবেসের দিকে যাবেন। সো মিউচুয়াল কানেকশন, এটা it's not, they don't have the idea that any mutual connection exists in vector database. Graph database এর ক্ষেত্রে you can find the personalization issue, you can find a relationship with other persons through nodes and edges. But if you want to win, you will use all three. ঠিক আছে? So you need all of this, but you need to know which one to use for which type of task. All right? So you need the graph for traversal, পুরা নেটওয়ার্কটাকে একবার ট্রাভার্স করে আসার জন্য you need the graph database for the graph. You need the vector database for semantic match. I need the relational database for transactions. And LinkedIn actually uses all three in production. So একটু ব্যাকে যাই before I look at the codes, একটু ব্যাকে যাই। Um, One thing I need to explain to you is embedding, right? I don't want to mislead you, okay? So embedding is a way of converting meaning into numbers so a computer can work with it. Yeah. Um, I want to be honest with you because I could mislead you. Um, বাকিটা কি শোনা যাচ্ছে আমাকে?
হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শুনতে জি, পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপুর মেবি নেটওয়ার্ক প্রবলেম, আমরা একটু ওয়েট করি। Sorry, I think my Zoom crashed. জি আপু, আপনারটা ক্রাশ করেছিল, এখন ঠিক আছে মেবি। এখন ঠিক আছে? জি জি আমার আপু, শোনা যাচ্ছে। Zoom crash. I'm so sorry. So unexpected. So unexpected. Okay. আবার শেয়ার করছি। Apologies. আচ্ছা, আপনারা কতটুকু শুনেছেন? ক্যান এনিবডি হেল্প মি অন দ্যাট? আমি কিছুক্ষণ বলে গেলাম, পরে আমি দেখলাম যে আচ্ছা আমার জুম তো ক্র্যাশ করে গেছে। জি, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আমরা ওই যে গ্রাফ আচ্ছা, বিডিটা বলতেছিলেন আপনি কি যে হ্যাঁ আমি থার্ড যে বলছিলাম যে গ্রাফ বিডি। ওকে সো থার্ড পার্টটা যেটা আমি বলছিলাম সেটা আহ, জিনিসটা হচ্ছে আম, আচ্ছা না, আমি এমবেডিং নিয়ে বলছিলাম, যেটা হচ্ছে যে গ্রাফ ডেটাবেজেস আর নট অলওয়েজ দ্য বেস্ট টুল। ওকে, আবার হ্যাঁ, গ্রাফ ডেটাবেসেস আর অ্যাকচুয়ালি নট অলওয়েজ দ্য বেস্ট টুল। সেজন্য আমাদের ভেক্টর ডেটাবেস অ্যান্ড রিলেশনাল ডেটাবেসও ইউজ করতে হয়। সো if LinkedIn just wants to store your payment details, okay, then relational database will win. If they want to find profiles that semantically describe similar work with yours, then vector database will win. Uh, where graph database wins decisively is when relationship itself is the signal. Okay, যেমন এর আগের যে এক্সাম্পলে দেখালাম, এই যে আহমেদ অ্যান্ড সারাকে নিয়ে, সো আহমেদ is just 2 hops away and shares 3 mutual connections with you. If that is the question, then you use graph database. Okay, all right. সো আমি যদি একটু লিঙ্কডইনের যে ইকোনমিক গ্রাফ যেটা, যদি if I simplify it, so on the left side you see the graph schema in Cypher. I am not sure if you have heard of Cypher. So let's think about SQL for graph database. Okay, SQL টা একটু স্পেসিফিক কিছু, এই যে যেমন আগের স্লাইডে we just know select something from table, join this and that with that. আর সাইফারে মিনিংটা সেম, বাট পুরো জিনিসটা এই 6টা জয়েন আমার জাস্ট খুব দ্রুত হয়ে যায়। হ্যাঁ, দিজ আর দ্য সিনট্যাক্স অফ সাইফার। সো এখানে আমি সাইফার ইউজ করেছি। সো ইফ আই ওয়াক ইউ থ্রু, আবার ক্রাশ করে গেল। লেটস ওয়েট। মেবি। ওকে, I'm absolutely sorry, this is so embarrassing. I think আমার ল্যাপটপে অনেক কিছু খোলা ছিল, so I have just closed all the windows. আমি আবার শেয়ার করছি। Let's go here. Okay, আচ্ছা, so I think I was just explaining this one. So if I am looking at this, so don't get scared if you're looking at this cipher code, okay? Um,
don't worry about it. আজকাল হচ্ছে if you just LLM যে কোনো AI কোডকে যদি just if you just simply say যে I want to do this, they will just give you the code in Cypher. Or if you're good in SQL, you can also just put the SQL code and say translate it to Cypher. So don't bother about that if you don't know Cypher. So uh, here on the left, you have this cipher schema, okay? So these are actually not pseudocodes. These are actual codes, all right? And these are, so I don't know if you have heard about Neo4j. Neo4j is the first graph database that I used to work with. And Neo4j is till now, it's a very, it's the graph database that you would want to work with, Neo4j. It's written like Neo, like NEO, 4, just the digit 4 and just J, Neo4j. So this syntax-টা you can write on Neo4j in Cypher. Okay. This is how you can define your graph model. So আমি যদি এখন এই আমার বাম দিকের ডায়াগ্রামটা যদি দেখি, সো বেসিক্যালি আমার সরি ডান দিকের ডায়াগ্রামটা যেটা আসছে, আমার বাম দিকে যে কমান্ডটা আমি দিচ্ছি, দ্যাট উইল ক্রিয়েট দ্য গ্রাফ হিয়ার অন দ্য রাইট সাইড। ওকে, so it's something like this is very simplified. LinkedIn এভাবেই কাজ করে. So every skill on your profile is a skill node. All right. So you're the member. Member has skill is the edge. So the member is connected to the skill with the edge called has skill. এই has skillটা সব যতগুলো মেম্বারের সাথে যে স্কিলটা কানেক্টেড থাকবে, যেমন আমার লিঙ্কডইনে হচ্ছে আমার হচ্ছে কি ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেটা সায়েন্স, লেটস সে বায়োইনফরম্যাটিক্স। সো Tanzeem Haque has skill data science. Tanzeem Haque has skill bioinformatics. Tanzeem Haque has skill data engineering, something like that. The thing is, a has skill doesn't have the skill. Okay, the skill is in the node. Has skill is just a tag. It's just a label that is connecting the node member with that skill. So let's say company. Okay, let's say it's university. Okay, so your university is a school node. It's a node. Okay, company জায়গায় university দিলাম. So thousands of members are in this school. So there should be like not worked at but studied at. So this is how LinkedIn suggests connections who attended your university. All right. And the thing is, if you have never met them, LinkedIn will connect you that. If you just need 2 hops. That's it. You and a stranger, you both have attended this edge pointing to the same school node. আচ্ছা, এখন জবের দিকে যদি আসি, so you see a skillটা, this skill requires job, মানে actually this job requires this skill, উল্টোভাবে বলেছি। So requires is the label for the edge that connects the skill with the job. All right. So what it means, this is the edge that powers the job recommendation. LinkedIn can traverse. You have Python via has skill. Okay. And this job, one particular job requires Python via this require label. Therefore, this job will be relevant to you. Okay. 3 nodes, member, skill, job, দুইটা edges, has skill and requires. This is just one traversal. So in SQL, this would be 2 joins minimum. Okay. But এখানে যেটা হবে, জাস্ট দুইটা লাগবে। বাট এখানে আমরা যদি দেখতে পাই, আমরা একটা লাইনেই হচ্ছে গিয়ে কাজগুলো সেরে ফেলতে পারছি গ্রাফডিবি দিয়ে। ইন্টারাকশনে খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3টা এজ আছে ইন্টারাকশনে। ইটস এ স্পেসিফিক ইভেন্ট, ইটস নট আ মেম্বার। অলরাইট। সো অ্যান্ড দ্য জব অ্যান্ড দ্য স্কিল তারা আলাদা আছে। This is not the member, right? So it is not a job, it's a specific moment in time. Let's say on Tuesday at 11 p.m. or let's say আজকে Sunday at 10 p.m. from a laptop device or a mobile device, this member viewed this job posting and spent around 45 seconds on it. This event is the interaction node. Okay. So this interaction will have properties like timestamp, device type,
session duration, action type like viewed, clicked, applied, or dismissed, or just was scrolling, something like that. ওকে, আচ্ছা, আমরা এর পরের স্লাইডে চলে যাই। সো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, ইটস জাস্ট লাইক you need one query, just one query. So what this query returns, I can just tell you that it just returns not just a name but a reason. Okay, so this will return something like এই যে এখানে আমি যদি বলি যে explains, let's say এই যে সারা, আহমেদ, তারেক, নাদিয়া, তিনজনের নাম, চারজনের নাম যদি ধরি, so it will say যে Ahmed has 4 mutual connections, both worked at the same company, connected via Sarah, Tarek, and Nadia. And this is exactly what appears on LinkedIn's People You May Know. ওই প্যানেলটা আমরা মাঝে মাঝে দেখি, এটা ফেসবুকে দেখা যাবে। ফেসবুক এক্সাম্পল দিচ্ছি না, বিকজ ফেসবুক ইউজ টু ওয়ার্ক উইথ নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস অ্যান্ড গ্রাফডিবি ages ago, বাট এখন ফেসবুক কাজ করে না, দ্যাটস ওয়াই লিঙ্কডইনে আসছি। সো দিস ইজ where you see people who you may know. Okay, so this text is generated from a graph path traversal. It's not a marketing label, it's a literal path in the graph. So this is explainability built into the data model. Okay, this is very important since you'll be working with AI. You are working with AI. Explainability is very important. The path is the explanation. Okay, not the algorithm decided. So it's pretty much explainable যে গ্রাফে আমার এই কয়টা পাথ ফলো করে আহমেদের সাথে আরেকজনের মিউচুয়াল কানেকশন থাকতে পারে। It's not the algorithm is deciding, it's literal path, traceable, human readable path through a graph. Let's talk about your BuildFest project. So if you are building a recommendation system and cannot explain why something was recommended with a traceable path, you are leaving the highest value feature on the table. Explainability is not just ethics, it's actually product quality. So this is very important for your hackathon that you're going to participate on June 12th. How this exactly works, if people you may know, সেটা আমি যদি আরেকটু ডিপে যদি যাই, this architecture is actually confirmed. হ্যাঁ, এটা নিয়ে লিঙ্কডইনে পেপারও এসেছে, সোর্স, I have cited the sources, and I have also provided the sources in the end of my slides. Once it's uploaded, you can also click through. So LinkedIn also published it. This is confirmed. What they use is liquid graph database. The paper is public. So LIGNN, এটা একটা graph neural network, liquid graph neural network. It's already been published. So layer 1 এ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে liquid is LinkedIn's custom graph database base. So they have about 270 billion edges, 2 million queries per second. So they built it because Neo4j could not scale to their needs. All right. Neo4j is good, but they're using liquid. Neo4j was not enough for this. If another second layer, the LIGNN, this is the LIGNN, I need to explain it properly. It stands for LinkedIn Graph Neural Network. It's specifically for LinkedIn, because LinkedIn is using it. LinkedIn made this neural network. So a normal neural network learns from rows of data in a table. Each row is independent. A graph neural network, it's different. So it learns from the graph structure itself. It passes the information along the edges. So যে লেবেল দিয়ে যে এজগুলো লেবেল করা না, ওই এজের লেবেলটা পড়লেই হচ্ছে কি আমার কাছে ইনফরমেশনটা চলে আসছে। So think of it this way. In a normal neural network, each node learns only from its own features. Okay. In a GNN, each node also learns from its neighbors.
ওকে, অ্যান্ড ইটস নেইবার্স নেইবারেরও নেইবারের সাথে। সো নেইবারকে যে একটা নোডের সাথে যে কানেক্টেড আরেকটা নোড, ওটা হচ্ছে তার নেইবার। LinkedIn member A gets smarter recommendations because the GNN has learned from A's connections এবং তাদের connection and so on. Okay, so propagating the whole signal across the whole graph structure. Okay, so concretely, a GNN can learn that members who have Python skills and are connected to people at tech companies, and they are in their first 5 years of career, they will tend to be interested in this specific kind of job. Okay, so this pattern spans multiple hops in the graph. All right, so a normal neural network cannot see it. A graph neural network can, because it just looks across the edges. এখন লিঙ্কডইনের জিএনএন লিঙ্কডইনের জিএনএনটা হচ্ছে স্পেসিফিক প্রোডাকশন ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দিস ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা আমি বললাম। It runs on top of Liquid, the layer 1, the graph database. So it gets both structural signal from the graph traversal and also the semantic signal from the learned embeddings. Okay. The graph will give you the structure and the embedding will give you the meaning. All right. And LIGNN combines the both. আচ্ছা, so আমরা যদি এখন layer 3 তে আসি, the context filter. So this is just simply context and business rules. You have the time, device, if freshness, sponsored content, or the intent. It's just like what LinkedIn also wants to promote. সেগুলো হচ্ছে context এবং business rules এ পাওয়া যাবে। আচ্ছা, এখন for a build fest, always like taking I'm going back to your hackathon. You don't need this kind of complicated structure. Okay, if you can, of course, by all means, but you don't need this custom infrastructure. If you use Neo4j as layer 1 instead of Liquid, if you use OpenAI embedding, ওদের OpenAI এর এমবেডিংটা যদি layer 2 হিসেবে না হয়, and a very simple rule function as layer 3, it's basically same architecture. All right, and accessible tooling. And if you even use just simple architecture, you can build চমৎকার projects you can build. আচ্ছা, so RAG সম্পর্কে তো আমরা শুনেছি অনেক, right? So there is also graph rag. So graph rag, it came out of graph rag. The funny thing is graph rag এর সবকিছু কিন্তু GitHub এ পাওয়া যায়, Microsoft এর GitHub. It's publicly accessible. It came out of Microsoft research in বেশি দিন হয়নি, last year, 2024. And it's kind of a genuine step change. They open source it on GitHub. So GitHub link to আমি দিয়ে দিব. You can download it and take a look at the code. RAG, I hope you know what RAG means, but still, I will just give you a very brief in explanation of RAG. So RAG, RAG, it stands for Retrieval Augmented Generation. The problem it solves is this. A language model, an LLM large language model like ChatGPT, they were trained on data up to a certain date, right? It does not know about your specific documents, your company's data, or anything recent. RAG fixes that. So instead of asking the LLM to answer from memory, your first search, like what you do, you first search your own knowledge for relevant documents, and then you feed those documents to the LLM as context. The LLM will answer using your data, not just what it memorized during training. Okay, so think of it as if you just handed out the LLM a cheat sheet before the exam. Okay, so standard RAG retrieves documents that look similar to the query using embedding. Yeah, so if your query is something like find the top 5 most similar
chunk of text or something like that. So if you want to do something like that, you give it to the LLM. But RAG will just retrieve it backwards. GraphRag goes further. All right. Instead of retrieving isolated similar documents, it will retrieve a connected subgraph. And এটা অনেক শক্তিশালী একটা জিনিস, হ্যাঁ। যেমন it will not give you something like not just here are 5 similar documents, but here are 5 similar documents and here is how they're connected. Not just similar documents, they will also, GraphRag will also tell you how they're connected. Okay, so this is very powerful. So when the LLM gets this subgraph, it can reason about the patterns that just pure similarity দিয়ে যদি আমি সার্চ করি, pure similarity will miss this issue. It sees the structure, not just the context, the content, right? So LinkedIn example যদি আবার বলি, so finding a profile which is semantically similar to a job description, এটা হচ্ছে একটা vector problem. Yeah, finding a profile that is similar and is like 2 connections or 2 hops away from the recruiting manager, the hiring manager, and has skills that complement the existing team, and has worked in company ABC, jeta let's say the team will respect. That is a subgraph problem, and that is where you use the GraphRag. Okay, your LLM will need the subgraph structure, not just the similarity scores. So this is where you need GraphRag. Also for healthcare problems, patient symptom condition graph, something like that. Well, I'm a healthcare backgrounder, and we have done a lot of researches using massive scale network. We did massive scale network analysis. So yes, you can, you should. If you haven't, you should try. If anyone here for health tech track, it's you should think about it. You should think about using GraphDB. So so if you have a patient symptom graph and patient symptom condition graph, where the LLM reasons over the connected structure is qualitatively different from the finding symptoms, which are, let's say, similar to chest pain. Okay. So you see the whole diagnosis path. Okay. So আমরা আস্তে আস্তে শেষের দিকে চলে আসছি। So I have built this slide like with the use case and something that you could use for the hackathon. So I've just summarized the whole slides in a way. So if you have, if there are computer science students there, if there are coders, you can use the tech stack on the left side. And Jara non-coders, there is no reason to be sad or to be like left down. You can use the no-code stack. So you can just, I have put them side by side. So if your team can code even a little, use the coding stack on the left. Neo4j Aura, that's free, takes 5 minutes to set up. You can use group lens or movie lens. It's you can just download it and you can use drag and drop there. LangChain, it has a built-in Neo4j connector that will let your LLM write your Cypher queries from plain English. You do not need to know Cypher in advance. You can use Cursor or even Claude to generate every query you need, right? What I said in the beginning. So if your code cannot, if you cannot code at all, or if team cannot code at all, you can use this one. So again, Neo4j for free. And then flow-wise here, this pipeline, this will give you a drag and drop visual pipeline builder that will connect directly to Neo4j and OpenAI without writing code. Okay. For front end, you can use Lovable. I think Lovable is pretty much popular. You can use it for front end. Also for CodeGen, you can also use Lovable. Both stacks
use exactly the same 3-layer architecture that I have discussed in this slide. The difference is only the tooling, not the thinking. So if there are any non-coders here and feel like, how can I do this? Just go for the non-code stack. One critical thing though, regardless of which stack you're using, first draw your schema on your paper. Okay, so just 30 minutes of schema designing before you touch any tool. It will save you 3 days of refactoring যে ভুলটা কোথায় করলাম। সো আগে সুন্দর করে সময় নিয়ে 1 ঘন্টা 30 মিনিটস 60 মিনিটস সময় নিয়ে আগে সুন্দর করে স্কিমাটা এঁকে ফেলতে হবে। Okay, you need to know your nodes first, you need to know your edges. Okay, just দুইটা জিনিস। Graph very simple, all you need nodes and edges. Who are your nodes? Define the nodes and how the nodes are connected, so label the edges. Okay, that's it. So just know that your context node, know your interaction node, and then you can build. Just ছোটখাটো কিছু মিস্টেক যেটা আমি দেখেছি সবাইকে করতে, just like warning about these mistakes that you should avoid. The one thing is, what I've seen is a lot of students, also young researchers, they store the nodes only, but they ignore the edges. Okay, you have built a key value store, not a graph. Okay, if you just take only the nodes, just like the key value store, it's not a graph. The value is in the relationships, not the entities. Okay, so edge-টাও store করতে হবে, edge-টা edge-এর মতো store করতে হবে। Mistake 2 is stopping at similarity. People who connected with X also connected with Y. That's like LinkedIn 20 years ago. Literally, it was LinkedIn in 2006. Multi-hop reasoning, context awareness, and explainability, these are what separate these are the characteristics that's going to separate good projects from great ones. So just don't stop at similarity. Similarity পেয়ে গেছে, আমাদের কাজ শেষ। Dropping context is the third mistake that you can do. It's actually the most common failure. I should have put it in the first. Dropping context, it's like same user, different time and device should produce a different recommendation. So you have to model your context node. You have to connect it through interaction, not directly from member. All right. Mistake number 4, যেটা explainability কথা যেটা বলছিলাম, black box output. Okay, so if you cannot show the path, you have not built explainability. And explainability is not just an ethical question, it's also a great product will also have explainability. LinkedIn shows 4 mutual connections via Sarah, Ahmed, Tarek, etc. So you have to always show the path, always যে কিভাবে আমি A থেকে D তে আসলাম, আমাকে B এবং C দেখাতে হবে। And yes, last but not least, এটা আমি অনেকেই করতে দেখেছি, কোডার দেখে specifically, coding before modeling. You have to model it first and then code. Okay. And yes, you can click the references once I send the deck to Shohid Bhai. So that's it from my side. If you have any questions, if you want to go back to any slides, I can go back there. So এখন you can ask me questions. I think we have, how much time do we have? আচ্ছা, I we think have we have 12 minutes 10 আপু, তো minutes, yeah. আমরা এখন Q&A তে যেতে পারি। আপনারা যারাই কোয়েশ্চেন করতে চান জাস্ট আনমিউট করে আপনার কোয়েশ্চেনটা করে ফেলতে পারেন। Assalamu alaikum, madam. জি। This is Muqaddirul Haq. Actually, this is for the very first time for me. I'm getting this information. Like, আমার জন্য it was really new knowledge for me. By the way, I'm from the business background. আচ্ছা I'm in Akish Venture Group and আচ্ছা in marketing
division. Especially, I'm working with the brand and communication thing. But this is the one of the interesting part for me. So one thing, it will be really helpful, like if you can deliver the PPT slides to us so that we can just relate this, or we can like recall all your lectures next time further when we are going actual working. So if it is হ্যাঁ possible. হ্যাঁ, অফ কোর্স। পিপিটি স্লাইডটা শেয়ার করে দিবেন, রাইট শহীদ ভাই? জি, আমরা হচ্ছে রেকর্ডিংটাই শেয়ার করে দিব সবার সাথে। আচ্ছা এটাই Thank আচ্ছা you, thank you so much. Since আচ্ছা। things are really new to me, so I think I need more practice and more study on this regard before asking any questions. You know what, if any of you need any if you have any questions, I can also share my email with you. You can ask me. I mean, I That am will be really great. working as a mentor here. Yeah, so the ideology of this Infinity Buildathon is also to involve NRB যারা আমরা আছি বা ছিলাম তাদেরকে ইনভলভ করার জন্য, যে যে আমরা মিলিয়ন এক্স মাইন্ড বিল্ড আপ করবো। আই ইউজ টু বি অ্যান এনআরবি। আমি 22 বছর জার্মানিতে থেকে আমি জাস্ট রিসেন্টলি প্রায় 1 বছর আগে বাংলাদেশে ফেরত এসেছি। সো ইয়েস, প্লিজ টেক মি অ্যাজ এ মেন্টর। আই এম হ্যাপি টু হেল্প। আচ্ছা, আই ক্যান সি দেয়ার ইজ আ কোয়েশ্চেন ইন দ্য চ্যাট। আচ্ছা হ্যাঁ, আপনাকে সবাইকে বলছি আমি কোশ্চেন আসছি। If you have any questions about this, আমার ব্যাচেলার থিসিস ছিল গ্রাফডিবি নিয়ে, and I have studied bioinformatics. So you think about it. আচ্ছা, বায়োইনফরম্যাটিক্স কোথায়? বায়োলজিক্যাল কাজ হচ্ছে, জেনেটিক্স নিয়ে কাজ হচ্ছে, জিনস নিয়ে কাজ হচ্ছে, অ্যান্ড আবার এদিকে গ্রাফ নিয়ে কাজ হচ্ছে। হাউ ডাজ ইট কম্বাইন? সো এই কাজগুলো আমি করেছি যেহেতু, এবং এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় না, এটা আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও কখনো পড়ায়নি, এগুলো হচ্ছে রিসার্চ করতে করতে কাজ করতে করতে শেখা। সো ইয়াস, প্লিজ, I'll be glad to answer any of your questions. So I can see Saim Rahman has asked, ma'am, what's the core difference between LangGraph, LangChain, and GraphDB? In acha, like in which case is acha. GraphDB is, as I said, it's a database which will store your nodes and edges, and you query with Cypher. It has no AI, no reasoning. It just holds a graph. That's a basic GraphDB. LangChain যেটা, LangChain হচ্ছে একটা framework, a framework that will connect the language models to the data source. হ্যাঁ, এটা একটা framework, LangChain, যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলোকে Neo4j এর সাথে কানেক্ট করছে, ডেটা সোর্সের সাথে। ওকে, সো something like if you ask a question in plain English, it will translate to a Cypher query. It will run it and it will feed the result to the LLM. Okay. Our LangGraph যেটা, it is built on top of LangChain. If I'm not mistaken, it will also add loops, branching, and loops, branching, and multi-step. হ্যাঁ, এটা একটু কমপ্লিকেটেড ল্যাংগ্রাফটা। LangChain হচ্ছে linear. Okay, frameworkটা linear. It's just connecting the language model to the data source. Runs the you write in plain English. It will give you the query and will run it. But LangGraph, it is connected with agents. It একটু complicated. It will let the agents, like with the branch, loop, etc. They will do it like based on the intermediate results. So um, I don't think you are all undergrad students, right? If I'm not mistaken. নাকি মাস্টার স্টুডেন্টও আছেন? শহীদ ভাই, এখানে সবাই কি ব্যাচেলার্স স্টুডেন্ট? আপু, আমাদের এই প্রোগ্রামটা যেহেতু হচ্ছে আপনার স্টুডেন্টদের কোনো বাইন্ডিংস নেই, মানে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, দে ক্যান সব। জয়েন। হ্যাঁ, ওকে, সো সব আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সো LangGraph, you won't be needing it এখানে, যে which case should you use what, you don't need to use LangGraph. Okay, LangGraph will orchestrate, I mean, LangChain, LangGraph, when things get complex, use GraphDB. আরেকটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ইউআইইউ, আচ্ছা, ডিউ টু সাম পার্সন, আচ্ছা ঠিক আছে, সেশন, হ্যাঁ অফকোর্স। শহীদ ভাই, আপনি তো বোধহয় রেকর্ডিং দিয়ে দিবেন সবাইকে, রাইট?
Any other questions? So I mean, if you have questions, sometimes if you look through the slides and then you have questions, then you don't have the speaker anymore. সো ইন দ্যাট কেস আমি কি আমার ইমেলটা দিয়ে রাখবো এই চ্যাট বক্সে, নাকি শহীদ ভাই আপনাকে দেবো, আপনি আপনি ডিস্ট্রিবিউট দিয়ে করে দেন দিবেন? আপু, আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটাও যদি দিয়ে দিতে পারেন তারা কানেক্ট হতে আমার পারলো। আমার তো আমার লিঙ্কডইন লিঙ্কডইন এন্ড প্রোফাইল, জিমেলটা দিয়ে দিতে পারেন। আমার লিঙ্কডইন, আচ্ছা, আইল জাস্ট স্টপ শেয়ারিং। এটা আবার ক্র্যাশ না করলেই হয়। আমার লিঙ্কডইনটা আমি একটু কপি করি, লিঙ্কডইন। লিঙ্কডইন আর হচ্ছে যেটা দেব, আমার একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে রাখি। জুম, এখানে আমার লিঙ্কডইন আর ইমেল অ্যাড্রেস। বাহ, অন্ধকার হয়ে গেল মনে হচ্ছে সব। বিকজ আই থিঙ্ক আই জাস্ট স্টপড শেয়ারিং মাই স্ক্রিন, সো এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আচ্ছা, এনি কোয়েশ্চেন্স? কোনো কোয়েশ্চেন্স না থাকলে শহীদ ভাই, ইয়োর কল। জি আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধরে নিচ্ছে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই। খুবই সুন্দর একটা চমৎকার সেশন ছিল আজকে। বেসিক্যালি একটু টেকনিক্যাল সেশন ছিল। আমাদের এর আগে হ্যাঁ। অনেকগুলো সেশন হয়েছে যেগুলো আসলে আমরা একটু নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের সেশন রেখেছিলাম। আর এখন যেহেতু আমাদের পার্টিসিপেন্টদের মেইন ফোকাসটা হচ্ছে তারা টিম বিল্ড করছে, হুম প্রজেক্টটাকে তারা হচ্ছে সাবমিট করছে, এবং সেই প্রজেক্টটাকে আরেকটু ভালোভাবে কাজ করার জন্য টেকনিক্যাল বিষয়গুলো এখন তাদের আর কি দরকার। সো আমরা হুম। আজকে থেকে আসলে টেকনিক্যাল সেশন গুলোই স্টার্ট করেছি। এখন টাইম টু টাইম আমাদের 2 দিন 3 দিন পর পর একটা করে সেশন আসবে। সো ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আবার আমরা কোনো একটা সেশনে জয়েন হব। আজকে আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আমাদের এই আজকের ফুল সেশনটা হচ্ছে ব্রাইট মাইন্ড নেক্সট ইউটিউব চ্যানেলে আমরা সাবমিট করে দিব আগামীকাল। তো আপনাদের সাথে ওই লিঙ্কটাও শেয়ার করা হবে। এর বাইরে আপনাদের পার্টিসিপেন্ট নিয়ে অ্যান্ড আদার্স কোনো কোয়েশ্চেন যদি থেকে থাকে তাহলে আপনারা আমাদেরকে নক দিতে পারেন। যেহেতু সবাই আমরা গ্রুপে আছি, পার্টিসিপেন্ট গ্রুপে, তো সেখান থেকে জাস্ট আমাদেরকে নক দিলেই হবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা ভাইয়া, শহীদ ভাই, জি শহীদ জি ভাই, জি আপু। জি রাখার আগে আরেকটা কোশ্চেন এসেছে, আহমেদ হুম, কোশ্চেন হুম, করেছে একটা, এটা অ্যান্সার করে দিয়ে যায়, জি হ্যাঁ? জি 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 জি। Which database is more suitable, VectorDB or GraphDB? So I would like to answer it this way. This is a wrong question. Can a wrong question? Because they solve two different problems. So the real question is, what is your signal? If your signal is meaning, যে আমাকে মানেটা বুঝতে হবে, then you use vector db, like find the content that feels similar to what this user liked, or netflix আমি হচ্ছে গিয়ে এটা দেখেছি, এই মুভিটা দেখেছি, stranger things দেখেছি, so stranger things এর মতো similar কোনো content বের করে আনা। So these are the answers that vector db will give you. Find a document that is semantically related to this query. Or if your signal is relationship, then you use GraphDB, right? To find who are like the top hiring managers, যে ওর থেকে কতটুকু দূরে আছি আমি। হ্যাঁ, find what curriculum comes after this one, যে আজকে আমরা গ্রাফ ডিবি করলাম, এরপরে কারিকুলামটা কি হবে। এরকম যদি গ্রাফ ট্রাভার্সিং এ কিছু থাকে, রিলেশনশিপ, হোয়াট প্রোডাক্টস ওয়ার বট টুগেদার, পান্ডা মার্টে আমি অর্ডার দিচ্ছি, আমার ছোট বাচ্চা আছে 2.5 বছর, তার সাথে আমি দুধও অর্ডার দিচ্ছি, আবার ডাইপারও অর্ডার দিচ্ছি। সো দিস লেটস সে এই বিহেভিয়ারাল ট্রেটস, রিলেশনশিপ, সেগুলো আবার এটাও হচ্ছে ভেক্টর দিবেও বের করা যায়, বাট মেইন জিনিস ওটাই, ইউ হ্যাভ টু আস্ক দ্য রাইট কোয়েশ্চেন। ইফ আই এম লুকিং, if I'm looking for meaning, if meaning is my answer, I use vector db. If relationship is my answer, I use graph db. Does that clarify your question, Ahmed? Okay, you're most welcome. জি শহীদ ভাই, ক্লোজ করে দিতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট।